rasmi paka tuweze kupata suluhu kama yule mama wa Tanzania. Ama nitona. Anyway, my name is Mr. Raila, sitting right next to me is the one and only Sir Georges Ole Mukindis. Ole Mukindis ako ndani ya nyumba. Nakwambia ukisikia Ole Mukindis ujue yani amekuja na the mass spirit, hata kama si Masai. Ako na Umasai ndani yake. Amekuja na spirit ya kusika mkuki. Yeah? Mi ni Masai. Unaweza tarua simba by marriage. Unajua usiseme tu ni Masai. Masai by marriage. Yeah. No wonder. Nilikuwa nataka kuuliza unaweza shika simba ukitoa ukipasua mdomo na mikono yako kama Ole nani? Ole Raila. Ule alitarua simba na mikono yake. Kwani Daudi alikuanga Masai? Nikiangalia tabia za Daudi ni kama za Masai. Alikuwa mama ni Masai, baba ni Mjaluo. Kwa sababu ile kurusha mawe, ile is only a man was eaten Obambla. Ndio anatupa mawe. Baba Daudi wenda alikuwa ni Mjaluo, baba ke Masai. Yes, ndio bana alikuwa hivyo. Unajua hakuna kitu siwezi fanya. Bora tu niletee hiyo simba saa hii uone. Nikuletee. Ilete hapa. Wewe sema tu mambo unajua iwezekani. Siku moja simba atakuja. Anyway, Sir Georges, yes. while you are away, hata kama ni siku chache. Campaign ilipamba moto. Yes. Campaign imeshika moto. Campaign. State of the nation. Na kuambia watu wanapepeta baba. Anapepetwa. Baba anapepetwa. Baba anapandishwa. Baba anawekwa juu kabisa. Baba anakwambia mpaka walikuwa na Museveni na Ruto pale Uganda. Wanasema kwamba saa hii very many heads of state wa East Africa wamekubali kumweka baba pale AU. Na kuambia watu wa Kenya kwanza wameshika moto. Wewe ndio wanamkampenia hata kushinda watu wa Azimio. Mpaka nikakaa jana nikajiuliza, are they serious? Is this genuine? Mbona vile kampeni imeshika moto? Kampeni ya kupigia baba. Kama ni baba si anapigiwa na watoto. Baba amepigiwa kampeni nakwambia. Na watoto. So it means watu wa Azimio. Watu wa UDA. Wote ni watoto. Kwa nini? Ndio wanapigia kampeni. Hata rais yuko pale vile vile na marais wengi sana wanasema kwamba wanataka saa hii Ruto wameamua ati ni baba ende AUC. Na mimi nikikaa hapa kama lieutenant general mtu ya baba. Naona hapa all I see is a malice. I'm reading through this. Naona baba amekiwa mtego wa panya. Baba amekiwa mtego ule anakiwanga. Na wakati wote atakapoenda kula nyama atakako anameza ndwano. Wafikira wala nyama kumbe wala ndwano wewe. Mimi naona baba anakula ndwano ametegwa. Na baba sijui ni nini anaangi mtego. Hawani mtego, hata sisi tunaona. Mimi naona live huu ni mtego. Sir Georges, there are two things that could happen. One, yes, 30% chances of winning. 30%. Na ndio amejitoa hivyo sana. Yes, 30% chances of winning. Number one, I think kuna what the chairman of AU is supposed to be qualifications, which I don't think he has qualified. But of course, Kimasomo. Yes. Then number two, ile kazi alipewa ya infrastructure, sidhani kama aliperform. Alikuwa BBI. Akakikichwa rauli na Uhuru. Alipewa kazi, I don't think he ever performed. If you ask me, out of 10, he was able to manage 2. Baba alikula fair. Alikula fair hiyo. Baba alikula fair. Tunasema hizo live on radio. Baba alikula fair. So if I were to look at it, he has a 30% chance of survival. Na ndio kwa maana wanampepeta hivyo. Wanampuliza. You see another thing, what ya UDA wanaona in the absence of baba hakuna challenger wa Ruto. Na ni ukweli. Hakuna challenger. Na number one, unajua what
Ruto is doing, he's also buying the votes. Right now, he's not using money. He's using the magic. He's a magician. He's now, unajua, akisupport Baba, whether Baba will win or not. Watu ya kule Nyanza watasupport Ruto. So another base watarudisha mkono. Nani atakuwa na deni ya mwingine? Itakuwa ni Baba. Baba atakuwa. Ndio mchezo unachezwa. Na nikiangalia kabla hata tufike hapo kwa watu wa UDA, kuna kitu umesema kwamba chances yake kushinda. There was a time in Kenya when during President Uhuru's tenure, second term, and Amina Mohamed, I don't know if she was CS of what, but she wanted a certain position in Africa. And there was a lot of shuttle diplomacy. And you know the outcome. She failed. Meaning that either Kenya haikuwa na upato kubwa kushinda hiyo, ama hatukuwa na nguvu zaidi ya kushinda ile kiti. Kulingana na mataifa mengine ya Afrika. Is this, does this kind of somehow show us what to expect? Africa nzima, tunaweza kubali kama East Africa, but Africa ikatai. Now, Raila, of course, is respected throughout the continent, but also his image in terms of statesmanship is not very good, because since he became a politician, there has been fighting in Kenya all those years, since 1992. Anytime, and he has been the biggest critic of the election, not government, election process. And there is no single day he has ever won. Apart from one time, he's never won the judicial system. He's never won the cases that he ever took to court, apart from one time when it was repeated. So that one, he has a lot of convincing. He's like a leopard. He's full of dots. Full of dots. Full of dots. He's a marked man. He's not. Yes, but decollated in terms of madness. He has patches of mad. So I think very few people are positive about him. But now what Ruto is doing, Ruto is playing chess. Politics, country politics right now. It's not in the international scene. It's not in African He's doing it. If he wins, if Raila wins, then it will be very good for Ruto. If he loses, Ruto will also have gotten some bonga points. Wanasema Raila is playing draft and Ruto is playing chess. kabisa. Sentences. What is the likely scenario that when Baba goes to AUC, let's say that he has gotten this position, then he goes, what is the likely scenario of the shape of politics in Kenya? Now, number one, Raila will always support Ruto from now henceforth. Reason being, as a AU, you want to your motherland must be supportive of you. Must be able to, and whoever gives you a hand in marriage, that becomes your wife. Isn't it? Yes. You can propose to as many girls as possible. But whoever gives you a hand says yes, that is the one who becomes your wife. So Raila has found somebody to lean on, isn't it? In the name of Ruto. And Ruto is now, they are thoroughly campaigning for him. So eventually, the guys from Nyanza are falling in love. Whoever marries your mother, whoever marries your mother is your father. Yes. Nilisikia Robert akisema in the likely scenario that Raila is not on the ballot box, on the ballot paper, the Luos are more likely to favor Ruto than Kalonzo. Because definitely Luos, Kalonzo amekuwa ni mtu Kalonzo has not been very supportive of, he has never stood with Raila through and through. Number one. Number two, these are people of the same origin. They are Nilots. If you were to look at the tribal beast thing, they are people, they are neighbors. So
no, naturally you want to favor your neighbor, isn't it? Yes. When if for example I told you the other day, if you go to Russia and you find a black man, doesn't matter whether he's from Haiti, yes, he's from Jamaica, yes, he's from Kenya, yes, you'll fall in love with that person if it's a black person. Yes. So the guys from the lake, yes, are more likely to fall in love with the guys from the plains. Yeah, they are all Nairots. Kwa hivyo, okay, I get your point. Kwa hivyo Kalonzo, in that likely situation, it's not clearly that he's going to receive Baba's base. Kalonzo, sio safi, sio kati wazi. Kalonzo we call him water melon. Melon. Watermelon. Unajua kuna why is called watermelon? Kidogo nitoe juzi kwa sababu ya kutuma kitu ya baba ya Kalonzo. Hata baba ni Kalonzo pekee. Uliabembeleza. Ulipiga magoti. Ilibidi nipige magoti. Lakini unajua nataka nikuwe as loyal to Kalonzo as to baba, as I am to baba. Lakini naambia baba nimekuwa loyal kwake kwa sababu ya hii na hii. Na ikifika wakati wa Ruto pia nikiweza kuwa loyal nitakuwa loyal. Kama sasa nimeshawaambia mimi Mr. Rebebe nimeangalia baba baba kienda AUC my loyalty sana sana tena kwa Rigiji not because mimi natafuta mtu mwenye anapambana mtu mpambanaji mpapasi. Sasa what happens is Raila ndiye aliita Kalonzo watermelon. Yeah, meaning hajawahi kuwa na imani na Kalonzo, and that's why when they were looking for the deputy president hawakuchagua Kalonzo, walichagua Martha. So in other words, Raila hawezi support Kalonzo. Impossible. It's not happening. Impossible. You know, kama vile unaweza amua uende ukamue kuku, yes, na we expect maziwa kutoka kwa kuku. That's the same way unaweza fikiria Raila can support Kalonzo. Anamjua. Ampendi. And Sir Georges, now that we are in that likely situation of that side, let us stick there. Now Baba has gone to AUC. How about succession yake? What do you think? Succession of opposition leader? Because mimi nashikilia huyu jamaa Raila Amolo Odinga ni leader of opposition. You know? Now you see, by default. When we talk of opposition, we are talking of Azimio. Yes. Not ODM. Yes. But he's also the chairman of ODM. Yes. Now, recently in the recent past, yes, he's been very vocal on trying to support to rejuvenate ODM. Yes. In other words, he has no faith in Azimio. Ladies and gentlemen, I'm telling you, this is Katikati Show. Na kama unataka kumeza wembe, sasa ndio wakati wa kumeza wembe. Kama uji imekuwa moto, sasa ndio wakati wa kunywa uji wako moto, kwa sababu Sir Georges is calling it as it is. Hakuna kuficha. Yes. Hata mimi nimekuwa nikiangalia hivyo Sir Georges. Nikiangalia vile baba na BF sahi. Naona ni kama Azimio, ni kama mimi pekee ndo nimebaki. Azimio alizimia. Ni kama imezimia. Ilizimia. And he has no desire to continue in Azimio. And so what right now is going to happen, UDA is going to merge with ODM. Yes. Lakini Sir Georges, nilikuwa naongea na rafiki yangu mwingine hapo hivyo kutoka Mount Kenya. Alikuwa ananiambia kwamba anytime Baba will join the presidential candidate, ama the president, the president this one, the mlima itamtoka. Wewe kuna shida kwamba mlima inaweza kataa Raila na Ruto. Itakuwa ngumu. Mlima ita support. Yes, what will happen is sasa once Raila to assume ame win, yes, automatically Nyanza will be with Ruto. Now uwezi sema ya kwamba anytime mlima ina leki inakuja, mlima inakimbia, because hata mlima ina thrive because of water. Yes. So so ukiangalia wakati wa Kibaki the two were able to stand together. Yeah? Yes. So what will happen again ni kwamba Raila wakati the lake ikijoin, yes, then it will be one
one party, one state. Mlima ishikane na lake, ishikane na Rift Valley. It's one party, one state. Hiyo itakuwa ni more fire. And let me tell you, in the absence of Raila, yes, right now hatuna mtu mwingine ambaye anaweza kuweka opposition. Hakuna. Kalonzo hata kuongea kwake hata anaweza pia kaungana nao. Kalonzo ataungana nao. Anaweza kaja ya katikati. Survival for the fittest. Juu tena wapi? Na sasa ndo nakuuliza Sir Georges. Then that will Baba Kenda AUC. There is something else that is brewing, which is now the succession of opposition. Let's say the succession of that position that Baba holds in Kenyan politics. Unapata watu wameanza kuleta shida. Niliona mama Ida Odinga akisema kwamba Mbadi is the right person to inherit that position from Baba. Watu wengine wanasema hapana, Baba akitoka sasa akienda AUC ni wakati wa vijana. Kina Babu Owino, akina hao nini? Unaona? What do you think will be the nini of what people assume opposition? What people assume is that Luo Nyanza, Luos were born to be opposing. That's the imagination and that's the perception of most people. Lakini uko poa hapo. That's why. That's why. Hiyo iko sawa. Akibaki hapo. Oh my. Sio kweli. Ili katikati show. Wako sawa sana kwa kurusha mawe na kuleta shida. Kwa hivyo opposition iko sawa. Ni Madaudi. Madaudi. No, what I'm thinking is for once Luo Nyanza will be part of the government. And it's not like Luos are good in stone throwing. Yes. It's because Baba aliwafundisha. Yeye ndiye alikuwa mwenye ndiye alikuwa David mwenyewe. So hao wengine wote wakajua ya kwamba so in case in the absence of Baba Luos may eventually be in the government forever. Wow. That will be good. Now, assuming, let's assume he doesn't win. Wacha kwanza takuruka hapo. Hapo tunakuja. Meza mate. Meza mate kidogo. Meza mate bana. Tunakuja hapo. La kwanza ni ama tulipo sasa ni kwamba Baba watu wanasema kwamba nilimsikia Gladys Boss Shulei na Waluke na mama moja simkumbuki vizuri wakiwa pale kanisani Sunday. Na wakasema kwamba vile nilikuwa nakwambia it is time AUC will be instrumental in retiring Baba. Kwa kikisha retire. Now my question is, according to you, do you think that there is someone to take what's an opposition sasa? The kingship of the Luo. Where do you think Baba kama ataretire wakati huo ama atakuwa forced into retirement? Early retirement. Kwa sababu bado it's too early for Baba to retire. Early retirement ya Baba kilazimishwa ambayo ni kama retrenchment. Baba kienda pale AUC. Do you think that there is someone in the Nyanza region ambaye akona uwezo wa kushikilia ile national look ya Baba ama ile base yake national? Ama do you think now the Nyanza kingpin ambaye anaweza kuja atabaki ni Wanyanza pekee? Hiyo ni la kwanza. La pili ni nani ambaye wewe kama Sir Georges unaona anaweza kuwa na hiyo magnanimity ya kushikilia hiyo nafasi ya Baba? Number one, those guys wenye walikuwa wanashikilia community as the kings and queens and princes are gone. Wakatumisha. Now the generation that is coming and that is here with us is a generation that recognizes no kingship. So what will happen is now every county will produce their own kings. Every county. So we'll have 47 counties with their own leaders. Their own kings. Not tribal kings. Not tribal kings. Now we are ceasing from being Ameru, Akikuyu, Aembu, Gema, to being Dharakanidi, to being Meru, to being Embu, to being Kirinyaga. So eventually now, when these guys, the old dogs are gone,
akina Raila are gone, we will now have a leader from Migori, a leader from Siaya, a leader from Kisumu becoming the kingpin of that place. Yes. And to be short-lived. Yes. It's not like itakuwa ni watu wao unaona itakuwa kwamba watu wengi sasa they'll be championing for their maslahi interests of the county. Now what will happen eventually, yes, we will now start seeing leaders, presidents coming from governors. Namna gani? The presidents of the Republic of Kenya will be elected from parties, and most of them will be coming from, I mean, those who have been good governors. You understand? Yes. So that we are having now not kings of tribes, but kings of counties. So after Raila, there will be no more kings, Luo kings. Yes. Nothing. Itakuwa ni county by county. Hakutakuwa na king wanga tena. And where's the position of the young leaders? Unaona itakuwa vipi? The young leaders. 2027. Do you think that there can be an emergence of young leader who can go for the presidency? Even if they went for the presidency. What vijana wasimamii urais, by the way? Because they are youth. A youth cannot be a president. Why? Because they are youth. They have no experience. They have no wisdom. You see, wisdom come with age. Rais ni 35 bwana. No, that 5 years. You see, if you look at the, even in the Bible, yes, there was a king called Rehoboam, yes, and another one called Jeroboam, the Judah and the Israel. Yes. And one of the king, because those ones used to inherit from their father, yes, there was a kingship. The youth advised the king that, you know, people are complaining that your father used to tax us a lot. Please, we request that you relax the taxes, just like the king of Kenya now. Yes. And the elders told them, tell them, yes, we are going to set them free. But the youth came and advised, because the guy was a youth, they advised him, tell them, we are going to be 10 times harder than your father. Yes. So people rioted. So youth don't have wisdom. Bado. So we need people, I mean, they can start vying now. Yes. So that by the time they are elders, for us to give them, to trust them. Because presidency is a post which you're supposed to be trusted by the masses. Yes. Sir Georges, and when you were speaking, it came to me that, don't you think that now Raila Odinga, because he is king of Nyanza, kulingana na yao, huoni mfalme wake utakuwa paka afariki? Don't you think he'll just be a king, the king, the moment you get out of the communities, you are not seen on day to day, you lose value. Kwa hivyo itakuwa paka afariki. For example, who was the most powerful person in Taita? Taita tujakuwa na king sana. The ministers, Wamoyu, those guys. Where are they? Waliaga. There is this guy used to be called who? I think he's Madson Madoka. Madoka. He's alive, isn't he? Where is he now? Kweli hayupo. So the moment you are not seen by people, you get out of the limelight. Popularity ceases. Yes. To exist. Yes. Now, Sir Georges, in the likely event, Baba loses, kutaendaje? Baba tarudi Kenya lete mirindimo, maandamano. If he loses, he will be very disappointed with himself, disappointed with life. He will grow very fast. But he's going to support Ruto. Atamsupport. Regardless. Yes. In the elective event ameshindwa. Yes. Atawacha kucriticize serikali. He's already gotten out of it. You cannot just be beaten and then you come back again to criticize, you know. Yes. So what will happen is he's going to support Ruto all the way and hope. Na kwa wale watu ambao and hope that Ruto is going to stand with him and give him some good retirement package. Yes. And what will that mean for Kina Kalonzo and the people who are right now really wanna support aende?
will they not also be frustrated? Because you see, why are they supporting? Why do they want him to go? So that they can take over. Yes. So now, in his absence, if he becomes the AU yes. Guy, then he will also be. He already knows that these guys are support. They are not doing campaign for me. Yes. They want me to go. Yes. So already he has some mindset on them. So eventually, what will happen is he's not going to support Kalonzo. Yes. Believe you me. Hi. Tunangoja tuone. Ladies and gentlemen, which way Baba, which way Azimio, which way Kalonzo, and mostly tunasahau kuuliza sana which way for the fans of Baba, the loyalists kama sisi, watu wana Azimio, njia yao ni gani? Ukiwa pale nyumbani, just get on the comment section and tell us, what do you think, which is the safest way for Kenyans to get to Canaan na Baba? Tena nataka mzee akuliwe na mamba. Hey, ladies and gentlemen, get there and comment. This was KATIKATI Show, and the KATIKATI Show is powered by Jimmy States, and keep on getting to the website www.jimmystates and look at all the good projects that are there, and definitely you will find something for you, something that will inspire you to order home. Yes. Which way Baba? Tungoje tusikie wananchi, sio? Wacha tungoje. Unajua the good thing is voting is not done by me and you. Yes. It's being done by the president. Sisi ni kelele tu. Sisi ni kupiga nduru tu. Kama wenda wazimu. Watu wenyewe. Ruto ako na kura moja. Kenya iko na 1 vote. Only 1 vote. Only 1 vote. Na asienda kajificha kapiga no. Unajua Ruto naye pia we. Unajua kuna wakati mmoja Mudavadi alifanyanga na Kioni. Hakupata hata kula ya Kioni. Lakini hiyo kitu unajua alitoka wakakashifu. Mudavadi alitoka akasema kwamba Kioni alitoka akasema kwamba alipigia Mudavadi. Ikakuwa spoiled vote. Yes. Ladies and gentlemen, hiyo tutaingia siku